Joe Biden, and the Minister of National Defense of Romania, Mircea Dușa. Ministrul Apărării al României, Mircea Dușa. Domnule vicepreședinte, suntem onorați să vă avem oaspete la baza 90 Transport Aerian, una dintre unitățile de elită ale forțelor aeriene române. Vizita dumneavoastră îmi oferă ocazia de a exprima din nou aprecierea noastră pentru sprijinul constant acordat de către Statele Unite, precum și angajamentul nostru solid pentru dezvoltarea și intensificarea parteneriatului strategic dintre statele noastre. În mod special, permiteți-mi să vă evidențiez promptitudinea și cooperarea militară substanțială și parteneriatul dintre România și Statele Unite. Din perspectiva noastră, are un mare potențial de dezvoltare, mai ales în contextul evoluției actuale, în planul securității regionale și euroatlantice. Însăși exercițiul Carpathia Spring, care se desfășoară în aceste momente între militarii Statelor Unite și militarii români, este una din dovada cooperării noastre pe baza parteneriatului strategic, dar și în cadrul NATO. Exercițiile militare bilaterale, vizitele navelor militare și avioanelor de vânătoare sunt în acord cu ceea ce noi facem împreună pentru securitatea acestei zone. Statele Unite sunt partenerul nostru cel mai important. România nu mai este un consumator, ci un furnizor de securitate în planul securității regionale și euroatlantice, iar acest proces de transformare a forțelor noastre armate a presupus eforturi susținute care au fost sprijinite permanent de către forțele armate americane. Aș remarca aici rolul deosebit în procesul de asistență acordat de către Comandantul Forțelor Americane în Europa, care a coordonat și continuă să coordoneze o serie de programe și inițiative cu implicații asupra procesului de transformare a forțelor armate. Sprijinul american a fost decisiv la nivelul asistenței financiare, a donațiilor de echipament și în domeniul consilierii, pregătirii, educației și al sănătății. Un punct distinct se referă la sprijinul acordat de către Statele Unite în vederea realizării capabilității militare de înzestrare a armatei române cu avioane multirol. Un alt domeniu cheie al cooperării se referă la participarea la dezvoltarea componentei terestre a programului european pentru abordarea adaptiv graduală a domeniului apărării antirachetă. Aș dori să menționez de asemenea importanța cooperării în domeniul informațiilor militare. Realizările noastre comune includ și prezența substanțială a forțelor americane în facilitățile și zonele agreate în cadrul acordului dintre România și Statele Unite privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de centrul de tranzit de la Mihai Cogălnicianu, care constituie o soluție optimă pentru gestionarea operațiilor de transport multimodal al forțelor și echipamentelor americane în contextul misiunii ISAF și nu numai. De aceea dorim ca extinderea și întărirea rolului bazei de la Mihai Cogălnicianu în ecuația de securitate din regiune să devină o bază permanentă. Trupele noastre au operat umăr la umăr în teatrele de operații, cum au fost cele din Irak și Afganistan. Doresc să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă și sprijinul constant pentru contingentele române dislocate în teatrele de operații, împreună cu forțele dumneavoastră armate. Gândurile noastre se îndreaptă permanent către camarazii care s-au sacrificat în aceste misiuni dificile. Evoluția din Ucraina continuă să genereze îngrijorare în rândul tuturor aliaților, dar mai ales în rândul aliaților din flancul estic al NATO. Considerăm că summitul din septembrie din Țara Galilor va reprezenta o oportunitate pentru reiterarea angajamentelor în contextul măsurilor de reasigurare a aliaților din flancul estic. În acest cadru ne exprimăm aprecierea față de aliații care au contribuit și continuă să contribuie în mod activ la implementarea acestora, Statele Unite fiind în acest sens principalul contributor, în sensul consolidării, postării și apărării și misiunii de descurajare NATO în această zonă. Voința politică de a continua transformarea alianței și de a consolida o nouă postură strategică
trebuie să fie dublată de alocări bugetare corespunzătoare. Guvernul României a luat măsuri ca până în anul 2017 țara noastră să atingă plafonul de 2% din PIB, conform standardelor NATO. O creștere esențială a bugetului apărării se va resimți încă din semestrul 2 al acestui an. Domnule vicepreședinte, vizita dumneavoastră este importantă pentru români și exprimă încă o dată deosebită atenție pe care Statele Unite o acordă României. Vă doresc bun venit în România și o ședere plăcută. Thank you very much. Thank you. Gentlemen, let me begin by saying, Mr. Mayor, thank you, and it's very hot in here. I was told it was going to be cooler here, but thank you for the great weather. Ladies and gentlemen, it's an honor to have a chance to see our militaries work together in this Carpathian Spring joint military exercise. The last time I saw you working together was in Afghanistan, and it's a great benefit to both of us that we are side by side. It's my pleasure to take a moment to recognize all that you do to keep the people safe and strong in our alliance. Over the past 25 years, I've come to know and appreciate this beautiful country. I've been here many, many times. I've met, I think, with just about every one of your leaders. I've watched you make the journey from tyranny to freedom. I even advocated for Romania's early entry into NATO when I was a United States Senator. Even so, I'm not sure I understood the full extent of the moral and physical courage of the Romanian people when we began this effort, until I heard about you from American troops on the front lines. They told me that Romanian soldiers were warriors. They were capable and they were brave. I think our fellow men and women here in American uniforms would agree that we are very proud to serve with Romanian forces. So above all, I'm here to say thank you to the Romanian men and women who serve to keep us safe, to the families who wait for them at home. My wife Jill and I understand what it's like to wait. Our son spent a year in Iraq, and so your families, we owe you as well. And I especially want to pay tribute to the 26 Romanians who gave their lives in Iraq and Afghanistan, and the 143 who were wounded. We owe them and their loved ones a debt of gratitude that we will never be able to repay. In Romania, American forces have found a devoted NATO ally. I never doubted that for a moment as the effort to admit Romania into NATO was underway. Serious and steadfast partner that you've been from day one. About 1,000 Romanians remain in Afghanistan, 4 serving without caveats, fully in the fight, alongside our women and men. And I'm pleased that you will continue to support the post-2014 mission in Afghanistan. Romania today is hosting U.S. Marines at the MK Air Base, which also supports logistical operations for Afghanistan. You're building a fleet of F-16s. Romania is working to bring its defense budget up to 2% of GDP, as all NATO allies should and must. To the Americans here today, let me say that I believe you are the greatest generation of warriors the world has ever produced, and that is not hyperbole. You represent a generation of Americans equal to any that has ever gone before you. I've seen you in Bosnia and Kosovo, Baghdad and Basra, Fallujah and Ramadi, Kabul and Kandahar. I've even seen you in those FOBs up in the Konar Valley. You're an incredible group of warriors. You and your family are a part of an unbroken chain of patriots who stood guard since World War II over freedom's frontier right here in Europe. I could not be more proud of all of you. We too care deeply about the alliance, Mr. Minister. America's commitment to collective defense under Article 5 of NATO is a sacred obligation in our view. A sacred obligation not just for now, but for all time.
So I'm here to say on behalf of the President what I hope you already know. You can count on us, period. We do what we say, and we mean what we say. Today, aggression in Crimea, less than 250 miles from Romanian territory, from NATO's borders, reminds us why we need NATO and why Romania belongs to NATO. What Russia has done violates not just Ukraine's sovereignty, but a fundamental principle we fought for in the 20th century and thought we had clearly established. Europe's borders should never again be changed at the point of a gun, which is why we continue to condemn Russia's illegal occupation of Crimea. So long as Russia's efforts to destabilize Ukraine continues, we must remain resolute in imposing greater cost on Russia, imposing those costs together. But our strategy is about more than just imposing cost. It's fundamentally about investing in a revitalized NATO that emerges from this crisis and works toward a successful summit in Wales, stronger and more united. America and our NATO allies have urgently stepped up our military presence in the air, land, and on the sea of NATO's eastern flank. In just the past weeks, we've had ships visit the USS Truxtun, Cook, Taylor, as well as the Dachshund Viper F-16 exercise. And in the coming days, new ships, the Vela Gulf, will enter the Black Sea to conduct port visits and maritime training, period. Since mid-March, the U.S. has been flying refueling missions over Poland and Romania in support of NATO's AWACS, and we are on track to open up a missile defense site at Vizita next year. We support the Supreme Allied Commander of Europe's intention to finalize contingency plans for the Black Sea allies by the Wales Summit. And we have assigned extra strategic planners to help NATO meet that goal. As the President Obama said, NATO nations never stand alone. NATO nations never stand alone. I want to thank our Romanian colleagues for standing with us, alongside us, emboldening us, making us stronger. And I thank each and every one of the American troops for the continued patriotic service. Each and every one of you is doing your countries a great service. May God bless Romania, may God bless America, and may God protect our troops. Thank you for your service. Thank you. Thank you. Appreciate it. Appreciate it. We're ready.